y un óvulo. There you go. Óvulo. Notice Noten that Jesus tells him que Jesús le dice that you must be born que tienes que ser nacido of water del agua and of spirit. y del espíritu. 2, to conceive. Para concebir. Okay. Jesús is telling Nicodemus le está diciendo a Nicodemos the whole time todo este tiempo that you've been a Pharisee, que tú has sido un fariseo, that you've been supposedly be reading the scriptures, que supuestamente estás leyendo las escrituras, you have not allowed no has permitido conception to happen. que Concepción pase. concepción pase. Sino But que tú has estado you have been jugando you've been playing con Dios. with God. He's telling him, Él está diciendo, you see, you've laid in bed with the things of God, tú te has acostado en la cama con las cosas de Dios, but you haven't allowed it to impregnate you. pero tú no has permitido que te embarace. Okay, you see, Hallelujah. you need to understand something. Tenemos que entender algo. You can continue to do it if you want to. Tú puedes continuar a hacerlo si tú quieres, but you need to understand something. Tienes que entender algo. That when you create a relationship with God, Cuando tú creas una relación con Dios, you create an intimacy with God. tú creas una intimidad con Dios. When the Bible declares that you need to know God, Cuando la Biblia declara que tú tienes que saber quién es Dios. when the Bible says that Jesus will say on that day, say, I do not know thee. Cuando Jesús dice que en ese día Él va a decirte, no te conozco. That word know Esa palabra conocer is the same word es la misma palabra that you see when the Bible que declares tú ves cuando la Biblia declara that Adam knew Eve. que Adán conoció a Eva. Okay. That Abraham knew Sarah. Que Abraham conoció a And Sara. every time the Bible declares that somebody knew Y somebody, cada vez que la Biblia declara que alguien conoció a there alguien, is always a conception that happens after. siempre pasa una concepción después. The problem El is problema that es you want to lay in bed with the things of que God, tú te quieres acostar en la cama con las cosas de but you Dios, don't want to allow God to conceive pero tú no quieres permitir que Dios in your conciba relationship with en Him. tu relación con Él. So what you want to have with God, Eso es lo que tú quieres tener con Dios. in Spanish, En el español le llamamos un chido. Yeah. a mistress. Yes. See, that we want to have one on the side. Queremos tener una al lado. You see, we want to have, you know, as they say in the word, see, we want to have a booty call. Queremos tener I got to talk to you in a language you understand. You see, I don't want nobody looking at me with an eye, but like, I don't know what he's talking about. So I need to talk to my young people so they can understand what I'm saying. See, this is how we want to live with God. Queremos vivir de esta forma con Dios. You see, whenever we need a little bit of a rush, Cuando necesitamos un rush, when we're going through a problem, cuando estamos pasando por un problema and we need God to show up, y necesitamos que Dios se all of a aparezca, sudden you know how to worship. de momento ahora tú sabes cómo adorar All a of a Dios. sudden you can praise De God. momento sabemos cómo alabar a Dios. But why Pero ¿por qué are you tú not allowing no permites conception que Dios to have concepción que haya concepción to happen with you and God? que haya en la relación tuya y Dios? I'm going to tell you why. Te voy a decir por qué. Because when that Porque happens, cuando eso pasa, it forces you te fuerza to be born again. de ser nacido de nuevo. And there's just certain things you ain't ready to let go. Y hay ciertas cosas que tú no estás listo de soltar. And that's why you're scared to be born again. Y por eso nos asustamos ser nacido de nuevo. Because there's just certain ways and mentalities you're not ready to let go of. Porque hay ciertas cosas y mentalidades que no queremos soltar. You see, you want to be able to walk into a church, Queremos entrar a una iglesia, but you don't want to think like God pero no thinks. queremos pensar como piensa Dios. I want to talk to God, Yo quiero hablar con Dios, but I don't want to think like pero no God. quiero pensar como I want Dios. to be touched by God, Quiero ser tocado por but I Dios, don't want to be owned by pero God. no quiero que Dios se adueñe de mí. You see, I want to walk into the hotel room Yo quiero entrar al cuarto del hotel and put on my clothes when everything is done y ponerme mi ropa cuando yo termino todo and go on my merry way. y seguir en mi camino. I don't want to cook for Jesus Yo no quiero afterwards. cocinar a Jesús. I don't want to clean the house with Jesus No afterwards. quiero cocinar a Jesús. I don't want to wash his clothes
see. Okay. I don't want to get into intimacy with God. Yo no quiero entrar en la intimidad con Dios. I just want him to touch me sometime. Yo simplemente quiero que Él me toque a veces. That's why Jesus told Por Nicodemus. eso fue que Jesús le dijo a Nicodemos, Because what is of the flesh lo que es de la carne, is of the flesh. carne es. But if what is of the spirit Pero lo que es del espíritu, is of the spirit. espíritu es. Because intimacy Porque la can intimidad only happen simplemente puede pasar in the spirit. en el espíritu. 5 minutes. So when a baby is put and God allows a woman to be conceived, So, cuando el Señor permite que una mujer salga embarazada, we have in the medical terms, en los términos médicos, they have broken down ellos lo han explicado into what we call trimesters, como nosotros llamamos trimestrales. and there's 3 trimesters Y hay 3 in a pregnancy, en un embarazo. and in every trimester Y en cada trimestral there is something that the baby goes through. hay algo que el bebé pasa. There is a stage of development Hay una etapa de desarrollo that the baby goes through. que el bebé pasa. That's why it's dangerous Por eso que es for peligroso a baby to be born in 6 months, para el bebé que nazca en 6 meses, because it's still missing the last trimester. porque todavía le falta. I want to present to you Yo te quiero presentar algo that you que tú and your spiritual life, y tu vida espiritual, as a baby that God is trying to bring out, como un bebé que el Señor quiere que nazca, is also going through a spiritual trimester. también pasa por un trimestral espiritual. The medical people say La gente médica dice that in the first trimester que en el primer trimestral is when most dramatic changes es cuando hay los cambios más y dramáticos. el desarrollo pasa And the development happens durante este trimestral. during this trimester. Pero a la misma vez But at the same time, es cuando la mujer está al más riesgo is when the woman is at the most risk a perder of losing el fetus. the fetus. Amen. En este trimestral, In this trimester es a donde acontece el debate where the debate now comes in. de, how do you say choice in Spanish? Decisión. Okay. Que vemos en la pro decisión That we see the pro decision y pro vida. and pro life. Aquí el mundo, Here in the world, porque nosotros sabemos because we know que Dios es el Dios de vida. that God is the God of life. Amen. Pero yo te voy a presentar a ti un argumento. But I'm going to present to you an argument today. En la iglesia In the church, hay gente there are people que creen that believe en pro decisión in pro-choice espiritual. spiritually. You know how many of us ¿Tú sabes cuántos de nosotros have become intimate with God, hemos tenido intimidad con Dios? and then you get to a place Entonces llegamos a un lugar where you conceive donde nosotros concebimos and you abort that? y abortamos el bebé. Aleluya. Say that again. God brings us to a El place Señor nos trae a un lugar where He's intimate with you. donde Él tiene intimidad He shows contigo. up to you and reveals Himself like Él never se before. aparece en tu vida y se revela a ti. And He reveals to you who He Y is. Él te revela quién Él es. And you conceive. Y tú te concebimos. And you're like, oh my God. Y decimos, ay Dios. You can feel something being birthed in Podemos you. sentir que algo está naciendo en nosotros. Now I present to you Yo te this. presento esto. What is in you Lo que está dentro de ti is the new you. es el nuevo tú. Hallelujah. Yes, Lord. God became intimate with the old you El Señor se vino a la intimidad contigo con el viejo tú. to conceive and give birth to a new you. Para poder concebir a un nuevo tú. But what we do Pero lo que nosotros hacemos is that we become es pro-choice. que nosotros ahora Nos hacemos pro-decisión we become pro-choice. y abortamos And we abort cuando no es. when it is not. It is not convenient for us. No es conveniente para nosotros.
God, this is not a good time right Señor, now. ahora no es un buen tiempo para mí. For you to tell me what you got for me. Para que tú me digas lo que tienes para mí. I have plans. Señor, yo tengo planes. I